Hello guys, good morning. So another vlog po ulit tayo. So continue natin yung installation natin. So yung ating PC nalagyan na natin ng OS, mayroon na siyang Microsoft Office. So yun, mayroon na siya. So may Google Chrome na rin ako. So ilalagay pa natin yung kulang. So sa akin usual naglalagay pa rin ako na ano. So naggawa na rin tayo ng drivers nito. So activate na yung ito yung dalawa. So offline, yung offline natin na drivers pack. So usual nag-i-install din ako ng drivers pack online. Online naman siya, hindi ibukod pa sa offline. So bakit kailangan pa ng online nag-install na tayo ng offline? Kasi yung latest version nasa online. So yung old version like yung mga DirectX, yung mga na Prime Network is old, yung nasa loob ng luma kasi yung download natin, o luma din naman kasi available pang version ng mga offline na drivers pack. So kailangan pa rin i-update natin sa pinaka latest version para makasabay siya o malaro natin o magamit natin yung full potential ng ating PC. So kailangan natin i-install yung online drivers pack. Okay. So guys, sabayan nyo ako. So sa mga expert din dyan, so paki-guide kami. So paano mag-install ng online drivers pack. So may dalawang way ng pag-install nun. So yung una, pwede din gamitin natin yung yung old file natin, yung drivers pack na yung sinave natin dito sa drivers pack. Ito, i-run mo to, magiging 2019 na yung i-run natin kasi may internet na to. Automatic, kahit old version to, 2019 yung kanyang i-display na version kasi may internet na tayo. Automatic pag nag-run ka ng online. So paano naman kung wala kang for example, wala kang tawag dito offline na drivers pack? Paano mag-run ng o mag-download o kailan pa bang mag-download, maghanap ng site? So actually yung drivers pack free for all po ito. Free for all, wala itong bayad. So ang steps natin na pinaka madaling gawin. Actually yun na yun, yung kanina yung sa isa sa pinaka efficient is yung kung may old file ka, i-run mo lang siya. 2019 na yung pinakahuling natin. So yun na yung i-run niya. So sa atin, since for example natin na set example natin na wala tayong old file o wala tayong dinownload na offline na drivers pack. So ang gagawin natin ay manually tayo mag-install. So ibig sabihin da-download natin siya. So okay, simulan natin. Bukas tayo ng Google Chrome. Siyempre kailangan natin internet para mapuntahan yung site na dapat natin mapuntahan. So dedirekta na tayo sa mismong site ng drivers pack. So DRP, type lang po natin drp.su. So yan po yung pinaka website ni drivers pack online. So yan drivers pack solution. Yan, click lang po natin yan para ma-update. Yan, tapos siyempre since na sample lang naman na nag-aano tayo, so install natin siya. Ganito lang po. Yan, click natin. Yan po, yan. Dinownload na po natin siya. Ayan. And then yan, so downloaded na siya yung ating drivers pack online. So i-run na lang natin yan. I-open natin. So yes. Yan. So yan, dinownload natin yung drivers pack online. So lahat ng latest ng update ng mga driver, so i-update niya na. Yan na po. Ganyan lang po kadali. So
check lang po natin expert mode para ma-filter natin kung ano yung mga kailangan natin tsaka hindi natin kailangan. Pero sa akin lahat naman in-install ko, and then saka na lang ako nag-install once na installed na po lahat. Ano ba? Lagi ko na pera. Mag-ano na ako sa tao. Connect mo nga ito sa open. Welcome to the expert mode. Here you can manage your computer configuring in the least details. I have already analyzed all devices on your computer and selected the following drivers. Notice that we also suggest several alternative drivers for each device. Just click a device name and you will see them yourself. So ito po yung mga chipset. So kagaya ng offline natin na drivers pack. So ganun din, pares lang din yung mga ina-update. Pero ang pinagkaiba natin is yung version, which is mga latest version po ito ng driver na ginagamit natin. So yun. So yung pinaka-latest na driver. So minsan kasi kahit sabi nag-install ka ng drivers pack offline, pag nag-install ka ng games, requirement yan mga DirectX na 10 o 11. So ang usual ang binibigay kasi ng offline mga DirectX 9. So yung luma pa. So hindi rin siya gagana. Yung mga flash reader, so luma din po. So kailangan natin at least yung latest. So kailangan pa rin po natin install to online. So ito po yun. So check lang po natin to. Yan, para ma-update yung chipset. And then drivers, ito yung mga yan. Sa mga network card, yan, yung updated din po. And then ito yung Visual C. Kailangan din po yan. Kailangan natin yan. Yan, net framework yan. So click lang po natin install. Okay. Start. I would like to tell you a bit about the recent Opera update. As soon as you install it, VPN service in your Opera browser will improve. It will become much faster but still remain free of charge, limitless, and requiring no sign-in. Plus, you will be able to create your cryptocurrency account as well as to enable dark screen theme. It especially fits when you are surfing throughout the internet in the evening. I do recommend you to update your Opera browser as soon as possible. Driver installation has been started already. Please pay your attention not to interrupt the installation process, nor to cut off power supply of your computer, so that installation to be completed successfully. You should complete all the active programs and disable your antivirus temporarily for the entire period of installation process. This can be usually done through the menu in the lower right corner of your screen. Antivirus software often blocks interference into the low-level processes that are needed to install drivers. We will enable your antivirus again after your computer reboot. Windows is switching to the service mode now. While in the service mode, all system resources are redirected to driver installation exclusively. This increases chances for successful installation by 15%. All active software will be closed to avoid any conflicts with installation process. As soon as installation is completed, your computer will reboot in a usual mode. Driver installation is a serious matter. This process usually takes 15 to 50 minutes. You will have to be very patient, but eventually, everything is certainly going to be okay. Chrome is known to get slowing down and consuming more PC resources while being used for active surfing over the internet. As a rule, this happens in the browsers with a great deal of extensions and additions installed, as well as when the tabs for the resource-intensive websites are browsed. At the same time, most users use the same quantity of extensions, including ad blockers, screenshotting software, as well as services supporting foreign languages learning. Opera browser workarounds this issue with a great deal of plugins, as many popular functions are available in it right from the box, without a need of downloading or installing anything additionally, which contributes to fast operation. Just try it and assess it by yourself. According to our statistics, 80% users have 2 or more browsers installed. Let's see which combinations work out together the best. So, the first combination is Internet Explorer and Google Chrome. Well, it's not the best combination, as Internet Explorer was obsolescent long ago. It doesn't provide proper security of surfing over the internet, nor it supports the vital up-to-date functions. Let's take another try. It's Chrome and Opera browser. It's a good combination to use constantly. I advise you to try it, since their functions comply each other.
I want to tell you a bit about malicious maining. This is using other users' computers to mine cryptocurrency when their owners have not a clue about this. For example, at the moment when you browse some website, a malicious code takes away your processing powers in the form of scripts from your background. Mass use of this technology started back in autumn of 2017 with the Pirate Bay, a torrent tracker, who was the first one who attracted most attention to that trouble. Since then, this pirate keeps its malicious mining via the ordinary users on a systematic basis. The technology of protection against malicious mining is already built into Opera browser. In order to check if this function is enabled on your PC, you need to open the ad blocking option in your browser settings, to find the lists management section, and to check the no coin checkbox. I would like you to understand that your computer is in safe hands right now. Why? First of all, by using driverspack, it's always easy to roll back to the previous state if something suddenly goes wrong. For this purpose, we make sure to create the system restore point. In the second place, solution for most possible issues that can occur during installation is already built into driverspack algorithms. The algorithms include deep system diagnostics, use of machine learning technologies at driver selection, forming detailed logs, possibility to roll the installed drivers back, the means to restore your internet connection, mechanisms to enlarge download channel due to use of torrent technologies, and so on. It will take too long to list everything. Our team keeps working hard on the software daily, so that driverspack operation results to be able to please our users. More than 10 years of constant improvements resulted in a level when 80% our users give us 9 and 10 points when we ask them to assess our work. Please remember to assess our interaction with you. We ask for assessment after we have completed our work. Your feedback will be very useful for us. Most mobile browser designers created them when smartphone size allowed to manage most functions with just one hand. But that time has passed away. Now, the smartphones have grown up in size, and it's getting more and more complex to manage internet surfing while walking. Opera Company has recently released a browser designed to be managed a big-size smartphone with one hand. So, for instance, the hot button in it is always located at the very bottom of the browser screen, and using it, it's possible to open the quick search at once, and to switch between the tabs, or to close a tab. In order to try Opera Touch, scan QR code, and you will be able to move to the App Store quickly. There is one more feature that Opera Touch has, and this is the inbuilt ad blocker. You cannot install adblock software into the ordinary mobile browsers. However, it gives significant advantages as when ad is blocked the mobile websites download much faster. According to some researches, up to 40% faster. Now, you can have a cup of coffee, or let me tell you something interesting.
Nakatahid yata. Andun sa loob, nag-vlog din. Yung kanyang games na nag-vlog. Bata pa, ako na rin yan. Ikita na rin. Like father, like daughter. So yan, nag-vlog din ako ngayon. Nagtrabaho natin vlogger. Lahat ng amo na si YouTube. Si YouTube na nagpapasakot sa akin. Tapos pinakain na rin. Kailangan nyo makaano ka 1,000 subscribers, 4,000 views. Oo. Sa ano na, palitan sa ano. Kaya ipopromote yung account. 1,000, ano na agad. Pero, Okay na yun, kasi 1 million yung ano mo. hindi, ang 1 million is 75,000 yun. Ihulog ka na na. Pindutin nyo kung insert ko. Pala nakabukas yung mobile data ko. Kaya hirap na hirap ako pala. Pag tumunog, saka ko hulog yung pera. Hindi po, pagka nakita nyo po, Total amount. lumabas na po yung ano. Ito yung ganito na. Ay. Ito na. Ayan, pwede po, pwede na po. Pindot na po yung dante. Pero usually yung mga vlog ko naman, pang ano yan, yung paano gumawa ng computer, na-repair, Ate P. Vlog. Ano kaya Ate P? Nag-vlog ako. Sige. Dapat nga maglalagay ako malapit sa inyo ng bendo. O kaya ano, sa bendo. Naisip ko nga sa'yo kung saan nga ilalagay yun. Lilimit yung internet ng bahay mo. Mga pamakakapan. Mas magkano. Hindi, at least di ka nakababayad eh. Wala ka ng monthly. Doon ko nga ilalagay sana sa pwesto mo. Kaso, nitong huli, may nagpakabit ng bendo, galing sa akin din yung bendo. Doon sa may blue. Ay, ito. Ay, sa Yung kabila ng doon, block. sa may kabilang kanto lang, di ba? May tricycle din. Ah, ano na pala doon? Sa akin din galing. Kanina galing ako doon. Nagka-problema yung bendo, ginawa ko. Hindi nga nito ba? Malapit-kapit na pala na sa akin. Sa akin din yun. Hindi siya tumulong. Ano ba yun? Kailangan ba siya? So, yun. So, check natin kung 83%. So, dapat po, lahat ito may check na. Ito may green na ganito. Para malasabi natin na na-installed yung ating o na-update ni driverspack online yung ating mga peripheral sa loob ng PC. So, ayan po. So, ito meron pa sa network card. So, yun. So, yun na lang pala. So, halos tapos na. Yun. So, recently, nakaka-experience ako ng problema dito sa driverspack online. Bakit? Ba't ano yung nagiging problema? So, usual, kailangan to mag 95%. Pag nag 95% to, so doon pa lang siya magdi-display ng reboot.
So simula yata ng mga November 2019 hanggang ngayon. So supposed to be, since that dapat wala na siyang iniikot dito, so wala na siyang i-ano, dahil updated na to lahat eh, oh. Naka-check na. So wala na siyang i-update. So ano pa yung i-update niya? So wala na. Tapos na to kung tutuusin. So okay na siya. So ang problema ito, nag-i-stack na lang siya sa 87, hindi na siya nadadagdagan, no? Minsan sa 90, ganun na lang siya. Hindi na siya umaabot na 95 and forever na siyang ganun. So ang gagawin mo na lang is i-terminate mo na yung ano mo, yung loading, kasi halos tapos ka na rin naman na. Kasi wala na rin naman siyang ilo-load eh. Wala na siyang niraran. So yung sa dati kasing driver's pack, yung pagka-kompleto to, automatic na yan. May magdi-display dito na kailangan mong i-reboot o restart yung PC mo para mag-take effect yung mga update na ginawa natin. So since na-updated na to, so hindi na natin naantay mag 95 o ano. Wala naman nang i-update to kasi updated na nga po. Na-check na po niya lahat. So hindi na rin to madadagdagan. So ite-terminate na po natin yung ating update kasi tapos na rin po siya. So X na lang po natin to. Click na lang po yung X kasi nagkakaproblema si driver's pack online. So na-try ko na rin po ng siguro 20 times ito. Na paulit-ulit ganito. Ganito yung nagiging problem pagka driver's pack online. So terminate na po natin kasi mauubos lang yung kuryente, oras, wala naman pong mangyayari pang maganda. So yan, X natin. Yan. So nakalagay din continue installation. I would like to interrupt na lang po natin kasi tapos na rin naman po yan. Na-check naman po yan. Wala na po siyang ini-install eh. And then sa yung dati nilang setup, yung sa complete package nila noon, halimbawa na-reboot mo siya, may survey pa yan. Kung ikaw ay masaya ka sa ano nila, sa pag-update nila, ano yung mga suggestion mo pa. So may mga survey yun bago ka makapag-proceed na makita yung update. So ito, interrupt na natin dahil halos tapos na rin naman na yan. Pares lang naman din yun. So interrupt na natin. So close natin. Yan. So ayan, nagkaroon siya ng ganito yung Opera browser. So indicator na halos tapos na. Restart natin yung PC para mag-effect yung ating mga update. Restart.
Kumusta na pala yung ano mo yung anak mo lalaki? Ano na ko? Ah. Sa bagay. Hindi na naglalabas. Nagreklamo sa akin nun eh. Hindi na nga mag-computer, baka pwede makasaglit. Punta dito. Pag nahuli ka, 20,000 ang tubusan mo natin. Dali na dito, di ba ang ganyan? Yung mga dito halos sa arawan mo. Sabi nga sa akin, nung pagdaan ko, sabi nung ano ni Ate Annabel, sabi ko, buti lang, numaris na kayo talaga. Eh, nagkahulihan nga. 20,000 pa lang. Hindi ka marunong mag-ano. Kapag ano sa mga tapos na. So, yun guys. So, kung mapapansin natin, magkaroon ng changes yung ating desktop. So, tapos na yung ating update. So, kung mapapansin natin, compare natin sa before na appearance ng PC natin. Noon, malalaki yung icon na nasa desktop natin. So, lumiit na siya ito. Naging, ano na siya. So, precise na siya. So, yung tama lang, hindi naman ganun maliit. Pero, mas naging maliit siya compare sa hindi pa natin niraran yung ating online na driverspack. So, yan. So, nadagdagan din siya ng iba pa mga browser like Facebook tsaka Opera browser. So, yung iba, ginagamit tong dalawa. Ito yan, Facebook. Dito sila nagpe-Facebook. Pero sa akin, tinatanggal ko yan kasi magulo pagka maraming browser. Tsaka nakakasikip lang din na memory. Mag-stick lang kayo do sa mga browser na commonly used na ginagamit ninyo. Huwag yung masyadong maraming browser kasi minsan napipindot lang. Nakakagulo lang din minsan sa desktop. So, okay. So, tapos na po yung ating, updated na po yung ating driver. So, lahat po sila. So, paano po makikita na updated yung ating driver bukod sa ganyang appearance? So, pupunta po tayo din sa start button. Yan. Tapos, punta tayo sa my computer. Tapos, right click natin. Tapos, punta dito tayo sa manage. O yung iba naman, shortcuts sa, sa device manager. Yan. Yung device manager yung pupuntahan natin para makita niyo. So yan, makikita po natin. So karamihan dyan updated. So like ito yung mga disk drive. So okay na siya. So updated po siya. Display adapters, yan R7. So updated na rin siya. So keyboard, so updated din siya. So detect. So ito naman itong other devices, unknown. So hindi naman natin malaman kung ano yung unknown na to.
siguro mga kung ano mga naka-attach pero hindi pa natin ano. Yan, so okay naman siya. Processors updated din po. Updated po siya. Sounds, so okay na din, updated. So lahat po updated na siya. So mga PCI slot natin updated. So USB natin updated po lahat. So yun po. So tapos na. Tapos na yung pagbablog natin. So salamat po PC mo gawa mo. So don't forget to subscribe or hit the bell button below. So kung may mga comments, suggestions, pwede po natin i-comment. Kung may mga nice pa kayong ipa-vlog o may mga katanungan pwede natin sagutin. I-message lang po natin. So salamat po. Thank you. PC mo gawa mo. Thank you.